ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়াতে অনেকেই আছেন, সেটা আমাদের এশিয়ানরাও আছেন, বাইরের অনেকেই আছেন। তো আমরা এটার জন্য তাদেরকে এই ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে হলে বা তাদেরকে সেফগার্ড যদি করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় আছে? Person can apply for a green card if they're married to a U.S. citizen or a green card holder. Before the United States government can just forcibly remove somebody from the United States, there's due process. They have to have an opportunity to be heard before a judge to see if there is a valid reason. মনে করেন ক্রস করে এসেছেন বর্ডার, তারপর আপনি অ্যাসাইলামে ফাইল করতে পারেন। ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়াতে অনেকেই আছেন, সেটা আমাদের এশিয়ানরাও আছেন, বাইরের অনেকেই আছেন। তো আমরা এটার জন্য তাদেরকে এই ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে হলে বা তাদেরকে সেফগার্ড যদি করতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় আছে, মানে তারা কি করতে পারে? Right. So if somebody is in one more thing. I'm sorry. I'm sorry for the interruption. No. And there is any guideline for that? Yes. So if somebody is in immigration court and deportation, there are certain applications they can file. They can ask for relief from the court, from the judge, in different ways. So the most popular is asylum, of course. That's the most popular application in immigration court. And what's most important about the asylum application is that it must be filed within 1 year of entry. So that's the most important thing. And then of course you have to establish that the person is eligible for asylum. So asylum can be one application. There's an application called cancellation of removal that can be filed. A person can apply for a green card if they're married to a U.S. citizen or a green card holder, or if they have some other family member, they can apply for a green card even in immigration court. If they were with a U.S. citizen and it didn't work out and they were in abusive situation, they can apply for VAWA in immigration court. So there are different kind of applications that can be filed in immigration court. So that being said, there's two types of hearings in immigration court. You have your master hearing, which is a preliminary hearing in which the court will want to know what is the person's intention, what are they going to file, how long do they need to file it. The court's going to confirm that the address is correct for where the respondent is living, so that they get their notices properly. So the court will take care of preliminary matters. And then there's the individual hearing, at which the court will take evidence. The court will take testimony. The court will want to hear from the respondent to ask, they want to hear the respondent's story. Why are they filing this application? Are they eligible? That is called the individual hearing, and that is usually the final or last hearing in immigration court. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি যেটা আপনার কাছ থেকে বুঝতে পারলাম সুরাইয়া, সেটা হচ্ছে যে ফাইনাল হিয়ারিং কথা শুনলাম, কিন্তু আমার এই যে ডিপোর্টেশনের প্রসেসটা when it goes at the end of the, or initially they will decide you need to be deported or not, or they take a time. Right. So immigration court. So deportation is not something. There's an asterisk there. Sometimes they can, but in most cases, before the United States government can just forcibly remove somebody from the United States, there's due process. They have to have an opportunity to be heard before a judge to see if there is a valid reason they are actually allowed to stay. So it will never happen immediately. All these steps must happen. You must have a master hearing. You must have an individual hearing. Then the judge will decide yes or no, this person must get deported or not. Thank you very much. Nikki, you are there, na? একটু শর্ট করে দর্শকদের যদি ব্রিফ করতেন ভালো। আচ্ছা, আজকে অ্যাটর্নি সুরিয়া যেটা নিয়ে বলছেন যে মনে করেন কেউ এখানে বর্ডার ক্রস করে এসেছে, এখন তাদেরকে সরকার বলছে যে তোমরা তো এই দেশে থাকার তোমাদের যোগ্যতা নেই, তোমাদেরকে রিমুভ হয়ে যেতে হবে, তার মানে এই দেশ থেকে চলে যেতে হবে। সেই জন্য এটাকে বলে রিমুভাল প্রসিডিং এ যারা আছে এবং তাদেরকে ডিপোর্ট করে দেওয়া হবে, এই দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। সেই ক্ষেত্রে কি কি করা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে একজন অ্যাটর্নি কি করতে পারে, সেখানে অ্যাটর্নি সুরিয়া বললেন আপনারা সেই পর্যায়ে মনে করেন ক্রস করে এসেছেন বর্ডার, তারপর আপনি অ্যাসাইলামে ফাইল করতে পারেন, এটা একটা পর্যায়ে। সেটা করলে এটা এবং করতে হবে আপনি আমেরিকায় এন্ট্রি করার 1 বছরের মধ্যে, 1 বছরের পরে করলে সেটা আপনার
আপনার নেগেটিভ পয়েন্টের দিকে চলে যাচ্ছে। সেটা একটা করলেন, আপনি অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লাই করে দিলেন যে আপনি দেশে যেতে পারবেন না, আপনার দেশে গেলে আপনার জানের উপর হুমকি আছে। এখন এই ডিপোর্টেশনে থাকা অবস্থায় অথবা অ্যাসাইলামে থাকা অবস্থায় আপনি যদি কোনো ওনারা যদি সিঙ্গেল হয়ে থাকেন এবং কোনো ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করেন, সেই ক্ষেত্রে ইউএস সিটিজেন স্পাউস তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। যেমন ভাবে আমরা সাধারণত শুনে থাকি স্পাউসের জন্য যেভাবে করা হয়। তাহলে কি হলো, অ্যাসাইলামে থাকা অবস্থায় সে একজন ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করে তার স্পাউস তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। এটা একটা হলো। আরেকটা উনি বলেছেন ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করলেন এবং তারপরে ওই বিয়েটা কোনো কারণে টিকলো না, সে তাদের ছাড়াছড়ি হয়ে গেল, সেই ক্ষেত্রেও সেখানে একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, ভাওয়া বলে এটাকে, সেইটা মাধ্যমে সে অ্যাসাইলামে থাকা অবস্থায় সেই ভাওয়া অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এই জিনিসটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ অনেক সময় ভয় পেয়ে যান ক্লায়েন্টরা যে আমি ডিপোর্টেশনে আছি, এখন আমার রায় হয়ে গেলে কি হবে। আরেকটা কথা উনি বলেছিলেন, অ্যাসাইলামের দুইটা পর্যায়ে আছেন, ডিপোর্টেশনের দুইটা পর্যায়। একটা হচ্ছে মাস্টার হিয়ারিং, মানে প্রিলিমিনারি হিয়ারিং, যেখানে আপনাকে শুধু দেখা হবে আপনি কে, আপনি কোথায় থাকেন, আপনি এসেছেন কবে, এই জিনিসগুলো একটু দেখা হয়। এরপরে আসে ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং, যেটা হচ্ছে ফাইনাল হিয়ারিং। সেখানে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে আপনি কেন এই দেশে অ্যাসাইলাম চাচ্ছেন, আপনার দেশে গেলে কি হবে, কি হয়েছিল, সেটা আপনাকে বিভিন্ন জেরার মাধ্যমে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে দেশে গেলে আমার জানের উপর হুমকি, আমাকে মেরে ফেলা হবে। আপনি যদি সেই ক্ষেত্রে জাজকে আপনি কনভিন্স করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে তখন অ্যাসাইলাম গ্র্যান্ট করে আপনার গ্রিন কার্ডের প্রসেসিং শুরু হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। Gatherings, healthier workouts, stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।